ఈ అమ్మాయి కొడుకు కంటిన్యూస్గా ఇప్పుడు
Goodbye to Hollywood. This AI lets you make your own movie in just 5 clicks. And I've created a short movie teaser starring me. Really, we talked about hydration, we talked about vegetables in season and what to do with them. I gave you a couple of tips on different salads. If you missed that, listen to the replay. It's simple, easy. Go back to the basics. Don't overcomplicate it. If you want a meal prep for the week, consider putting your favorites
and include some veggies on there. And then all you have to do is, without heating any stove in the kitchen, throw some fun salads together. It's a berry salad, a spinach salad, a corn and bean salad, and add your grilled something to it, and you got a beautiful summer meal. Light, refreshing, healthy, nutritious, supporting your health and well-being. Reflect on what we talked today and how it can help you prioritize your well-being for a more fulfilling summer season. But not just you, but for you, your family, your kids, and anybody that crosses your path this summer. We emphasize today the importance of a well-rounded approach to healthy living during the summer months, especially when it comes to grilling and alcohol. Incorporating a balanced diet, regular physical activity, staying active regardless, not just because it's vacation time and let's just let it all slide. Stay active. Most of us are more active when we're on vacation because we sightsee, we take part in different activities, but then there is still a few people here and there that kick back and just don't do much. Don't let your usual physical activity slide this summer. There's so many wonderful things we can do outdoors to stay active. And at the same time, of course, be mindful of the summer heat. It doesn't mean you have to go out for a run in the height of the heat, right? Plan your activities accordingly. If you're like me in the tropics, like South Florida, go out at 5 a.m. That's what I did. Yes, it was in the 90s at 5 a.m. already, and it's humid, but it's better than going out at noon where the sun is at its highest, but it feels like 120 degrees outside. Just make do with it. Be smart about this as well. Make those mindful choices with all of it. Whether it's food, alcohol, or physical activity, your health and well-being should still be at the forefront of your summer fun and activities. It's a bit of a more holistic approach that allows you to savor the joys of summer while also taking care of your body and your mind. And when it comes to mastering your grill, we talked about tips for healthy grilling today that focuses on those lean proteins, the colorful vegetables, and flavorful marinades. Homemade marinades, I might want to add here. Because when we choose quality ingredients and cooking methods that retain nutrients, we can enjoy delicious meals that are both nutritious and satisfying. Grilling can be very versatile and enjoyable. With a few simple adjustments, we can ensure that our meals are not only delicious, but also aligned with our health goals. So be mindful of how you cook your meals on your grill. Opt for gas or electric grills over charcoal grills. Avoid burning and charring your meals, right? The lean meats, again, for those of you that hopped on late, simply because we don't want the fat dripping into the grill and therefore creating smoke, which then creates toxins that coat our meats, vegetables, and such. So be mindful of these things. We also talked about nourishing our bodies with whole nutrient foods that support our energy levels and overall health. And when we incorporate that seasonal produce, fresh at the top of the season, fruits and vegetables, of course with some whole grains and lean proteins, it can fuel our bodies for summer activities and feel our best throughout the season. Eating mindfully and listening to our body's hunger and fullness cues can also help us maintain a healthy relationship with food and enjoy the flavors of summer without overindulging. And so overall, embracing a healthy and enjoyable summer lifestyle is about making conscious decisions that prioritize our well-being and support our health goals. And when we incorporate the few tips I shared with you today, you will create a summer season that is both fulfilling and nourishing and healthy. So let's commit to savoring the joys of summer while also taking care of ourselves, because we can truly make the most of this vibrant and invigorating time of the year. Healthy summer living can be as simple as going back to basics without overthinking it. And I'm going to bring on Dr. Rao. Good afternoon.
had a feeling it would be you. And welcome everybody that hopped on. But I've been speaking. So glad you're here, Dr. Rao. Good to hear you again. How have you been? Very good, Doris. Yeah, going back to the basics, celebrating the harmony of the body, mind, and spirit. Yeah. The Ayurveda talks about summer is a time of pitta, that is a heat and intensity in Ayurveda. Okay, Yes. the sun shines brightest, inviting us to shine too, but not to burn out, right? So wake up early, like the lotus blooming at sunrise, to observe the quiet freshness of the dawn. Oh, beautiful. I like Yeah, the sound. that's Yeah. really true though, because I wake up in the morning, I kind of feel this energy, right? And then there is something animals do. They rest at the height of the peak of the afternoon. Yes, it's right. Yeah, they see, this is the reflecting the wisdom of the animals who seek shade. So rest during the peak heat, not go and work out in the garden or not, Exactly. yeah, those things. And also, when you favor this cooling, hydrating foods, like juicy fruits like watermelon, cucumbers, berries, and tender coconut water, that's my favorite, they are the nature's elixirs, mineral balanced very much, and also you can use herbs like mint, coriander, and fennel. They smooth the internal heat. And also you got to avoid excessive spicy, fried, or salty foods because they kindle inner fire more, they aggravate it. We Right? want to reach for the cooling foods. Yeah. Absolutely. Yes. And okay, the other thing about the water is stay fluid like water. See, water symbolizes flow and adaptability in all traditions. So say, sip cool, but not ice cold water. See, many American friends of mine, they prefer ice cold, which is not good. Yes, exactly. I'm so on board with that. I never understood that. Yeah. Up with the ice here in the States. Yeah. And take gentle cooling showers or foot baths. Just even you do just a foot bath, that's good enough. And then yeah, spend time near water bodies like a lake. When I was in Chicago for 8 years, I was always by the lake for something or other, whenever I got the chance, weekend comes or evenings. I used to live close to 1 block away from the lake. So I could go there, bike, and, living by the water bodies is a real calming the mind and nourishing the spirit. Yes, People- absolutely. Yeah. I couldn't agree with more with that. Yeah, really, principles really Yeah. say all. One special thing is practicing Chandra Namaskar, that is moon salutations, not sun salutations, moon salutations in the evening to invite the cool lunar energy. So skip the morning. Yeah. To the evening. Evening are the one the cool, there's an alternate. So sun salutations are activating, moon salutations are cooling. So choose swimming, slow evening walk, or soft yoga flows, yin energy, we call in yoga. They are all very good to keep your energy moving without overheating. That's the important thing. Beautiful. I like the sound of that. Yeah. I have a question for you, if you don't mind. Sure. Coming back to the ice in the drinking water that is so popular here in the States, especially South Florida. I mean, if I go out, I always have to ask, no ice? They know me by now. Sometimes I get the ice rolling, like, why would, we Europeans, I didn't grow up with it. I never will get used to it. So in Ayurveda, what is the reason why we want to keep away from Because ice? you don't want excessive sudden cooling. See, the core gets such a sudden cooling with the ice.
It cools the body down too much. With Yeah, the there's no balance. See, that's why. So it's a shock to the system, in other words. Dr. Rao, feel free to comment up. So this is what I remember from my days in alternative med school with Ayurveda. When we drink a lot of ice water, it shocks the systems in the body, and we want to keep a low flame, so to say, within the body always going. So it's a question of balancing. See, you don't want to be one particular energy dominant, So you want to be more like balance the whole energy. That's what is missing lots of times. Even with our own thoughts, our own emotions, and everything, we can mess up the balance of the energies. Okay. If you have too much vata, you will think too much and you'll go to the bathroom too much and all that, But if you are like kind of balanced with pitta, vata, and kapha, then you won't have these sudden surges. You see, you don't have this sudden surges. Yeah. That is why you don't want to be. See, this balance is in nature. That is given to us naturally. But I will mess it up because we have an active mind. Right, Dr. Rao, right back. Yeah. So it's a question of understanding that and then really just be natural. Don't want to do too much with our ignorance or little knowledge. That's what we do. See, I said the other day one statement, people got offended, but I was saying something very, very general. What it is you the most ignorant mind is that one which doesn't know its own ignorance. Wise words, right? So that's why we may see somebody cooked up a paper, and the scientific research happens all the time. We want a good sample size. We want a double-blinded study, right? But otherwise, people will take 4 patients, for example, and then they get patients are improved in that, and then they claim 75% success. But somebody else has done a better study. They take 40 patients and they take 20 patients, 50% are better. Then they say, oh, that's not valid enough. See, so there is a book called How to Study a Study, Study a Test, because there's so much, misinformation on the study, the data facts and the results and all that. So what it is our mind, just to prove ourselves right, or just to get some superficial grants and all that, we could do this disservice in the long run. But if you take the ancient wisdom stories, that is the beautiful thing. There is nothing like this kind of reward, this kind of elevation of ego, none of that. So they were really after the truth. Not because you have to show somebody. In your own self, you say, this is the righteous thing to do. That's why I'm doing, not for the sake of somebody else. Thank you so much for sharing that. Yes, absolutely. Yeah, that's why a lot of people don't get it because they have to do these things on themselves. For example, cool water gently supports the hydration without disturbing digestive fire. There is a called Agni. Yeah, ice cold water, however, can shock the system, weaken the digestion, and disturb the natural balance of bodily process because it constricts the blood vessels and hinders the smooth energy flow, which is the prana. Exactly. Yeah, that's how I remember it from way back in the days in school. Yeah. Thank you so much for confirming this. I appreciate you. Okay. Take care, Dr. Rao. If you're not following Dr. Rao yet, I suggest you do. He has some great programs right here on Noam Vibe as well. He does a morning routine that unfortunately I work during those hours and I wish I could attend more frequently. Anyhow,
that was it for me today on Healthy Summer Living, on all things hydration, as you just heard some more from Dr. Rao. Grilling and alcohol consumption and staying hydrated, most of all, very important during this hot summer times. We'll continue this series next Tuesday on Healthy Summer Living on part 2, but tomorrow we'll head right back into the series that we started off in June. It's going to be Eat to Beat part 3. So stay tuned. That's happening tomorrow. I thank you for joining me today on this journey towards living your best life. And as I wrap up today's episode, as always, I want to remind you that your ఇది ఫిగర్ అవుట్ చేస్తే వచ్చిందండి. ఇది ఏంటి తెలుసా, మనం జూమ్లోకి వెళ్ళి జూమ్లో దీన్ని యాక్టివేట్ చేయాలన్నమాట. అప్పుడు రిజిస్టర్ ఇది వస్తుంది, కానీ ఉన్నాడు మళ్ళీ ఆ రిజిస్టర్లో వచ్చేదాన్ని ఒకటి పెట్టాలి, అది మూడిట్లో ఒకటే పెట్టాల్సి వస్తుంది. Yeah, but hey, it was a success last year, so I just have to get my act together. It'll get done, but I am a procrastinator. well, let's think about it. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఐడియా, మనం ఇన్ని ఛానల్స్ చేస్తా అందరితో ఇంటరాక్ట్ అవ్వడానికి ఇంటర్నెట్ చూస్తే అడిగాను అనమాట. వీళ్ళు వాడు చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు ఎట్లా చేయాలి ఏంటి అని అంతా కూడా. ఒక అడ్వైజర్ అసిస్టెంట్ పెట్టుకొని వాళ్ళు అన్ని ఛానల్స్లో ఏమేమి క్వశ్చన్స్ వస్తాయని చూసుకోవడం, సెంటరైజ్ చేయడం పెట్టేస్తే అప్పుడు వాళ్ళకి వచ్చిన వాళ్ళని గ్రీట్ చేస్తా, మళ్ళీ వాళ్ళకి తీసుకుని అనిపించాలి. నువ్వు ఏం చేస్తావు, స్టడీలో లింక్డ్ ఇన్ చేస్తావు. మనకి ఎక్కువ మంది లింక్డ్ వాళ్ళు కాదు కదా, నువ్వేం డైరెక్ట్ చేయమన్నమాట. నువ్వు వచ్చిన వాటిని నాకు చూపిస్తావు అనమాట. ఆమె చూడ ఏం చేసేది, ఆ క్వశ్చన్లని దాని మీద కన్వర్ట్ చేసేది. ఎవరేం మాట్లాడుతున్నారు అది చూసుకున్నాం అనుకో, మనం ఆ చాట్లో వచ్చింది తీసుకెళ్ళి బయట కనపడేది, ఎవరైనా క్వశ్చన్ వేసి నా పేరు కూడా కనపడేది. స్ట్రీమ్ యాడ్లో చేసేదాం అట్లా. అవేంటి స్ట్రీమ్ యాడ్లో ఓపెన్ చేసి మనకి లింక్డ్ ఇన్లో లైవ్ వచ్చేసేది, ఫేస్బుక్లో గ్రూప్లో లైవ్ వచ్చేసేదాం. ఆ రెండింటితోటి వీళ్ళందరికీ అన్ని కామెంట్ చేస్తే మొత్తం ఇంటరాక్ట్ అయ్యేది. అర్థం కదా, అట్లా చేద్దాం. నువ్వు కూడా కోఆపరేట్ చేసి కొంచెం కూర్చొని చేస్తావు అనుకో, అని అప్పుడు ఒక్కొక్క స్కెడ్యూల్ పెట్టుకోవచ్చు. మార్నింగ్ రొటీన్ పెట్టేసుకోవచ్చు, స్టాండర్డ్ అయిపోయింది మనకి. అదే పొద్దున ఈ మంచి కాస్త ఇట్లేదు సార్ మీరు అంటే, ఎవరు రావట్లేదు, వచ్చినోళ్ళు కూడా కొద్దిమంది వస్తున్నారు, అందుకని అంత పొద్దున్న చేసి తర్వాత పెట్టారంటే వాళ్ళు రాఘవేంద్ర వచ్చేసి డాక్టర్ రావట్లేదు, డాక్టర్ ఇచ్చాను చాలా ఎక్కువ మాట్లాడతాడు అని. మరి ఎక్కువ మాట్లాడేది ఎందుకు, నేను రాకపోతే ఎందుకు ఏడుపు నీకు అప్పుడు అని చెప్పిందంట. నీకు తెలియదు ఎటువంటి వాళ్ళు లూజ్ అయ్యేవో అని. అయినా నేను అక్కడ పోయినా కదా వాళ్ళకి అర్థం కాదు. కాదు కదా, నాకు ఆకలి, నాకు ఆకలి ఉంది ఇప్పుడు. వాళ్ళు రాత్రి 11 వరకు మళ్ళీ నిద్ర పట్టదు. అది కాదు, మళ్ళీ అన్ని చెప్పేసి మళ్ళీ ఇది అసలు ఒక రోజు ఏమైందంటే, అతనికి చాలా డీప్ ఆన్సర్ చెప్తున్నాను నేను. అతను బలించుకున్నాడు, ఆ వచ్చిన అతను ప్రింట్ చేస్తున్న అతనే, మీరు అన్నీ చెప్పేస్తారు సార్ అంతా అని చెప్పి చాలా స్పీడ్ అన్నాడు. అంతే కిందకి వెళ్ళాడు. నేను మాట్లాడితే కిందకి వెళ్ళాడంట ఆయన. దట్స్ నాట్ ద ట్రూ. అతను చాలా మెచ్చుకున్నాడు. తర్వాత నువ్వు మాట్లాడుతున్నా అని చెప్పి మానేశాను. ఇప్పుడు ఏడుస్తున్నాడు.
అదే ఎంత ఇచ్చినా ఇప్పుడు మన శరీరకు కూడా ఇస్తే మన దగ్గర పోయి మాట్లాడి డిమాండ్స్ అని రావాలి నువ్వు అని అంటే నువ్వేం చేస్తావు నా పరిస్థితి అడిగిందంట శరీ అంతే మరి. నా పిల్లవాడు ఉన్నాడు హస్బెండ్ నేను బయట పని చేస్తున్నాడు నేను ఇంట్లో అన్ని చూసుకోవాలి నా పరిస్థితి నువ్వు ఉంటే ఏం చేస్తావు అదే అందులో అమ్మాయి చెప్పింది నేను ఇంత చేస్తే అని చేస్తే నాకు ఒక్కటి కూడా రాలేదు సార్ రాలేదు. ఒక్కటి కూడా రాలేదంట వాళ్ళకి ఈ ఊరికి ఇప్పుడు ఆ పద్మజి కూడా చెప్పింది ఎంతో చేశాను సార్ నేను జైలు చావాలని చెప్పాను ఏదైనా వస్తే అప్పుడు పేషెంట్ చేస్తాను కానీ నేను చేయని చెప్పిందంట అంతే మరి సరే దీని మీద బట్టి. దీనికి కూడా ఇప్పుడు సమ్మర్ లో ఎట్లా ఉండాలని ఐస్ కోల్డ్ వాటర్ వద్దు కూల్ వాటర్ ఓకే ఐస్ కోల్డ్ వాటర్ ఏముందంటే డిస్టర్బ్ చేస్తున్నాను ఎనర్జీస్ అన్నిటిని అదే మరి ఎక్కువ కాకుండా కొంచెం అవి ఇవి కలుపుతాను నేను. అయినా కానీ ఎక్కువ సరేలేండి. చెప్తాను నీకు అవును మంచి ఐస్ కోల్డ్ వాటర్ కూడా అమెరికాలో ఎక్కువ తాగడం వీళ్ళకి అలవాటు అది మంచిది కాదు అది కాదు ఐస్ తీసుకుంటూ అవుతారు అవును నేను కొంచెం అవి ఇవి కలుపుతాను అంతే. అది బట్ ఇంకా తగ్గించు మెయిన్ గా రూమ్ టెంపరేచర్ వాటర్ ఉంది అనుకో దాన్ని సరేలేండి. అదే అట్లయితే better. Because in ancient wisdom, our digestive system is often compared to an inner digestive fire, Agni enter. Okay, this fire is responsible to breaking down our food, absorbing nutrients, and maintaining vitality. So, cool water gently supports hydration without disturbing the digestive fire. So, sir, if it soothes and refreshes like a gentle breeze on a warm day. So ice cold water, however, can shock the system, weaken digestion, and disturb the natural balance of bodily processes. It can constrict blood vessels, now this and hinder smooth energy flow, prana. అదేవిధంగా ప్రాణం అర్థం చేసుకొని ప్రాణ ఎంతో మనం వీచేస్తే ఆకలి పాలు ఆకలిప్పుడు తిని తర్వాత నిద్ర వచ్చినప్పుడు నిద్ర పట్టుకొని ఇట్లా బయట టెంపరేచర్ వాటి ఇట్లా డీల్ చేస్తుంటే చాలా మంచిది అన్నమాట. See, drinking extremely cold water may temporarily feel refreshing, but it forces the body to expand extra energy. To bring the temperature back to equilibrium.
ఇన్ఫోగ్రాఫిక్స్ చక్కగా ఇచ్చిస్తాడు. ప్రాక్టికల్ హీట్ టిప్స్ ఫ్రమ్ ఏన్షియంట్ విజ్డమ్. ఎంత బాగుంది చూడండి. ఇటువంటి ఏం చేస్తే సార్ మనం వెబ్సైట్ పెట్టి వాటిని ఇన్వైట్ చేస్తే వెబ్సైట్ కూర్చున్నప్పుడు వాడు మన సర్వీస్ చూసి చేసుకోవాలన్నమాట. నువ్వు అందులో ఉన్నావు అనుకోదండి, ఎట్లా ఈ సర్వీసెస్ అమ్మాలి, ఎట్లా ఈ సర్వీస్ యూజ్ చేసేది, ఎట్లా వీళ్ళందరూ వచ్చి కోసి చేయడానికి నువ్వు చేసుకుంటూ చాలు. అర్థమైందా? ఇప్పుడు వాళ్ళ వెబ్సైట్కి ఎక్కలేదండి, అవన్నీ ఎక్కలేదండి, అక్కర్లేదు, అన్ని అడుగుతాయి నాకు, మళ్ళీ కొట్టుకుంటా ఉంటాను ఏదో ఉద్దేశం. అది కొట్టుకుంటే భలే నొప్పి వస్తుంది. ఏముంది కొద్దిగా తినేసి అంతే కదా. డోరీస్ యూరోపియన్ అన్నమాట.
ఇక్కడ వచ్చి సంవత్సరం ఇక్కడే ఉంటుంది. ఎక్కడ యూరోప్ లో? ఆస్ట్రియా. ఆస్ట్రియా. అయితే నాకు ఎప్పుడు అర్థం కాదు ఎందుకు అమెరికా అంత ఐసీ వాటర్ అవుతాడు, ఇది మంచిదే దానికి ఇన్స్టిట్యూట్ తెలుసంట. నేను ఇప్పుడు చెప్పా మన ఆయుర్వేద ప్రకారం చాలా అర్థమైంది. ఆమె ఆయుర్వేద చదివి హోలిస్టిక్ హెల్త్గా ఉంటుంది, కానీ ఆమెకు ఆయుర్వేదం వచ్చి నేను చెప్తే ఆమెకి చాలా ఇస్తుంది అనమాట చాలా. ఈ 10 టిప్స్ అని పెడితే అది బాగా హిట్ అవుతుంది, అందరికి వస్తారు. మనవాడు చూడు దాన్ని ఆ ముంజలు, తర్వాత చిన్నప్పుడు చూస్తాం కదా తాటి ముంజలు, తర్వాత సపోటాలు, తర్వాత సీతాఫలాలు, తర్వాత అన్ని భలే కూలింగ్ ఫ్రూట్స్ అన్నమాట, ఇంట్లోనే ఉండే. అవి తినటం వల్ల భలే బాగుండేది. మామిడికాయల రసాలు, అది పెరుగన్నంలో కలుపుకుంటే భలే ఉండేది. చాలు, ఇందులో అది పప్పు వేస్తే సరిపోదు, అన్ని కలుపుకొని చాలు. సమ్మర్ చూస్తే బాగా గుర్తుంది నాకు, అన్నిటికీ బాగా ఏముండేది సార్, కొండలో ఉన్న చల్లటి వాటర్, ఇంత ఐస్ కోట్ ఉండే కావాలి కానీ కూల్గా ఉండే. అమ్మ అయితే వంటింట్లో ఆ రెక్కుల కింద కూడా పెద్దది నల్ల బాణలాగా ఉండేది, పెద్ద కొండ, అందులో కూడా చల్లగా ఉండే, అంత వేడిలో ఉండి. తర్వాత అమ్మ దగ్గర చిన్నది తెచ్చి పెట్టుకునేది, అంతే భలే చల్లగా ఉండేది కూడా, అన్నింటిలో రుచి అనిపించేది. రాగానే ఇంటికి రాగానే అమ్మ ఒకటి పెట్టుకుని కూర్చొని మాటకి తాగుతూ ఉండేది, సిప్ చేస్తూ ఉండేది. మనకి ఊరికి ఒక్క పోసి ఈ హాట్ ఫ్లాష్ వచ్చాయన్నమాట కదా, అందుకని ఆమెకి అప్పుడు ఆ వాటర్ తాగటం అంత పట్టేది. తెలియదు కదా అప్పుడు మెనోపాజ్ అనేది ఏం తెలియదు కదా.
మనం ఈ బుక్ రెడీ చేస్తుందని దాన్నన్నా అమ్మటానికి పెడదాము. అలాగే ఓకే. కుదరని మా చెప్పామాట నేనే పిలిచి నేనే చెప్పేది అనుకో అంత పెట్టేస్తుంటే నాకు ఇష్టం నీకు ఆ కాస్తుంది రెండు వేసాను. ఇప్పుడు నిజం కరెక్ట్ మీరు అంత టైం పెట్టి అంత చేస్తారు వీళ్ళకి అంట నేను చూస్తాను ఎదురు అంటే అప్పుడు నువ్వు అక్కడ వచ్చి చూడొచ్చు అని చెప్పాను ఇన్స్టాగ్రామ్లో.
What's it? Good afternoon, everybody. Dr. Rao here. Hope you are doing well, and this afternoon is doing well. I was talking on, I think Doris side maybe. I was talking about how to really drink or sip cool water, but not ice water, That led me to really understand what are involved in summer and what are the 4 things I talk about, or 10 things I talk about. I thought I will come and give those practical tips. This is from the ancient wisdom.
they talk about um, water, they talk about food, they talk about several things, right? So everybody knows hydrate wisely. So what to drink, how much to drink, how to drink also is important. What to drink is plain water is really good. And that too, cool water. You don't want to drink cool water in a gulp. You want to sip it, right? And then you don't want to drink ice water and then are keeping ice in the water or cool drink. That's very prevalent in America, So I have noticed several of them then told people don't go for the ice water because it is kind of, you know, rapidly cools your core temperature and which is not good for you, and the blood vessel will constrict and it will unbalance your balanced energy, right? So that's why you don't want to drink ice cold water. You want to drink more like a say more like a important thing is to understand that I'm going to sip this cold water, not really cold water, but mildly cold, maybe in a, in a earthen pot or something, which is very common with a lot of people in India, right? I have grown up never drinking from the refrigerator, but more like from this very cold, nice earthen pots. They keep them in grass also, and then they keep cool place and the room temperature or mildly cool water is very, very nourishing. And that was the most tasty thing in summer because the summer was so severe, right? So maybe you want to think about not drinking ice water, but more drinking about cool room temperature water. That also sip it. One safe way for people over 50 is to bend your neck so that your chin comes to the chest and then take a sip of water and then slowly swallow it. I know that is a safe way not to go into the respiratory tract because the muscles of mastication, deglutition, all these things get weak. So your act of swallowing gets troublesome in a lot of people. Okay, so sip cool room temperature water, do it. And also, you can use some herbs for the water. Mint is something, cucumber is something, and lemon. These can be added to water, and they really help your digestive file. Okay, and also you want to favor fruits that are hydrating, like watermelons, berries. They have natural water, like they have different palm trees. They bear what are called tati munjas. That is the Telugu word for that. They have these compartments within the shell, three compartments, and within this shells you have this velvety appearing material encasing water. So that is a very delicate food, but very much the gift of the nature, right? So you want to hydrate yourself, but hydrate yourself properly with knowledge, with understanding, with known facts. Okay, sip room temperature water, sip with your neck bent forward, and keep hydrating yourself slowly throughout the day. And also, you may add mint, cucumber, or lemon to the water. Also, hydrating the water with the fruits that are like watermelon and berries. That is the whole first category. We can repeat that again and again because this is so important, right? So that is the first one. Second one is how do you eat? If you eat light and fresh, that's the second tip. Always eat light, like a seasonal veggies, fruits, and using cooling herbs, and then avoid spicy, avoid heavy, oily, salty, all that food. Okay.
That is very much needed. Then seasonal veggies, fruits means that you are locally growing them, locally available. Just because you are eating oranges in the summer doesn't mean they have been there just like that, but they were traveling a lot of distance and coming from Florida to Iowa, for example. They used to send me baskets of oranges. I used to take them because people sent me out of affection and consideration and all that. So I didn't even order them because I encouraged my patients to grow their own fruits and vegetables if possible. So they used to grow these oranges in Florida. They used to ship them to me. Sometimes they're coming 3, 4 days later. I would rather buy the oranges that are locally grown and I can eat them fresh. Okay. Best thing is plucking them from the fruit from the tree and then eating them. So always think about this seasonal and whether they're grown locally or not. So these days the fruits that used to be available only in summer are available because they're imported from other countries. That's the one I'm talking about. Okay, so be careful about that. And uh, the herbs, some of them ashwagandha, like that, they are pretty good if you can add it to your diet. But basically, heavy foods that are made with a lot of carbohydrates, that are made with a lot of uh, spices, oily, that they want to avoid them. So keeping the stomach light, that you can feel that the food is light or not, or heavy or something like that. Okay. And then eating a lot of rice, eating a lot of potatoes, or carrots, things like that, they are very heavy, right? So avoid that. So that is the second category. We are done with the water, hydrating ourselves, and we are done with the light and fresh eating. Okay, that's the second one. Third one is how are you moving in summer? You want to exercise not in the middle of the day, but rather early in the morning or late in the evening. When it is cooling down and then it's not yet completely cool, kind of you wake up in the morning, it's not yet hot sun up, because that is the time you want to do. My favorite is to sun salutations of yoga. They are very easy. They don't require any equipment. Just you better do it outward where it's ventilated, and then you do the sequence with breathing in and out. And as your spine is bent backward, you breathe in, and as your spine bent forward, you breathe out. Okay, but a series of 12 asanas that you do with coordination of the breathing. That's very good. Or gentle yoga. Some of the Tadasanas or Chakrasanas or the Trikonasana, all these things are gentle but effective. But you want to avoid midday exertion. This is learned from the wisdom of animals. What do? They go and seek shade. They want to lie down and rest. Okay, that's the same thing we have to do when it is midday, is very, very hot and all that. Okay, so don't exert yourself at the heat also. Be in sync with the nature. Okay, so we covered three of them: hydrating ourselves, eating light, and moving gently. Okay, these three. And then when you want to dress, you want to dress smart, because you want to wear light, loose cotton, or linen, also very light linen, and light colors are much better to reflect the heat. This makes a difference. People who dress in white or brown or light brown, that used to be the common color when we were living in the tropical weather of India. And also the cotton, pure cotton, it breathes through so much air. It felt so comfortable, so nice in the peak of summer. Okay, so pay attention to that. Anything artificial, anything that is really silky and all that, they kind of sweat like anything. So you know what I'm talking about. So that is dressing smart.
And then there are certain yoga things that I do, like breathing exercises or visualization, and also how to cultivate this emotional balance and then not to be emotional heat. Okay, that means inner coolness. How do you do inner coolness? There is a practice called Shitali Pranayama. Okay, this is the fifth one we have come to. After hydration, eating, moving, and dressing, we have come to the fifth one, inner coolness. Shitali Pranayama. I will tell you right now, which is very simple. You pucker your lips and suck in the air slowly, and then close the mouth and breathe out through the nose like this. After breathing in through the nose like that, close it and breathe out through the nose. You can really fold the tongue so that it kind of comes out folded, and then you breathe through that. This is a very famous pranayama known to decrease your thirst, decrease your craving for water and all that. Okay, that's a very important thing. And then you can always calm yourself by visualizing calm things like a water flowing, like a wind is breeze, like waves that are coming gently. All those images calm you down inner. And also, you don't want to generate a lot of turmoil in your emotions, which will cause emotional heat. You want to avoid that too. Okay. Then sixth one, always try to seek some shade. Is very important. Okay. You want to stay near the body of waters, like a lake, like a river, like a lake. That's like a Michigan. I used to stay there all the time, and also in Chicago, in New York, by the sea. We are right on the seashore and all that. And you can also create a lot of plants in your home in one corner, and create a cool indoor corner with plants. There are a lot of plants, greens are there that you can nurture them, and keep them in the living room corner, and you'll feel the heat. You'll feel the coolness of that. So that is the seeking the shade. Stay under the tree or near the water body, or create a cool indoor corner. Okay. Then the seventh one is adjust routines. If you wake up early, and that will really waking up with the sunshine, like flowers are, petals are really opening up with the sunshine. You want to wake up in the morning, and that is very, very energetic. I do that all the time. 3:30 to 5 is my time when I wake up. Okay. And then you want to work early in the morning as much as possible, and then rest in the midday. See, many people think that's a waste of time. No, if you lie down and do Shavasana, for example, it's a very, very relaxing exercise. Progressive muscle, progressive mind relaxation happens with one exercise. So try that. Morning sun salutations, afternoon maybe Shavasana, that is the dead man's pose. Okay. Of course, you want to eat main meal as the lunch and dinner light. You want to keep it like that. So you are adjusting your routines. You are waking up early, you are eating a good lunch, and then you are having a light dinner. Then eighth one is external cooling. See, what it is you can take lukewarm water and cold water, alternating showers. Okay, this is something we recommend in the time of COVID. Okay, to stimulate your immunity, stimulate all the feeling of goodness and all the freshness. You can use some herbal sprays. Aloe vera or sandalwood. These things are really used in the tropical countries quite often. So that is the external cooling. You can even just dip both feet in a cold water. That's try that.
showers are okay, but then if you don't have the time or facilities for it, just dip your feet in cool water and see how you feel. Okay. And then you want to be eco-friendly. That's the ninth one. Eco-friendly means you want to reduce your AC use as much as possible so that your body clock adjusts to the temperature. Okay. And also you really want to be eco-friendly by eating local seasonal produce, which we talked about. And also most important is conserve your water. Rainwater conserved and preserved in some countries because they can use that water, right? And a lot of people don't throw the water away by allowing it to flow while you are brushing. You can cut it off. You can wet the brush to brush it. Meanwhile, the water doesn't have to waste. Small things like that, they add a lot to if everybody does it. So conserve water in so many ways. Okay, that will be very good. So the last one, what we want to be is you want to be light and joyful and stay joyful. That's a very important thing. You can laugh, you can play, you can share kindness, and you can dance with the nature, not against it. Think about that. That's a very important thing. No negativity put outside when you are joyful. When you are smiling or when you are really laughing, your mind will be suspended. That's a good thing for you. So take it easy and laugh more, smile more, and share some kindly smile with other people, and that will be wonderful. Okay, these are the 10 ones. Again, repeating. First one is hydrating wisely. Second one is eating light. Third one is moving gently. Fourth one is dressing smartly. And cultivating inner coolness is the that's the fifth one. Sixth one is seeking shade, either under the tree or near water. And number seven is adjusting our routines when you wake up, when you eat, when you go to bed, and all that. And eighth one is cooling externally, like water showers or washing our feet or herbal sprays, aloe vera, sandalwood. Ninth one is being eco-friendly, reducing ACOs and eating more of local seasonal produce, conserving water. And the 10th one is staying joyful. So those are the 10 practical tips for summer and heat. We can elaborate them, but that is very good for people. Okay. Anybody has any comments or contributions to what we're talking about? You can come up and tell me what you do, any number of them, how many you do, how many you have learned new, or how many you want to add more. You free to come up and tell me. See, a lot of people don't think about these things much, but by really understanding the inner energies of Ayurveda, summer is supposed to be the pitta type. Okay, so that is an energy which is really very good for summer, right? So you don't want to be doing anything against the pitta energy, and you don't want to be really doing something that is imbalances you out of that. Okay, so see, it's a question of understanding that the body has three biological energies. One is called Vata or V type, which is accelerating, which is very important for us to function with alertness, awareness, and then doing all that. Okay, so that's pretty good. But then Pitta is the one which has the heat and intensity representative. This is summer is seen as the time of this Pitta, which is heat and intensity, and the sun shines the brightest and inviting us to shine too, but not to burn out. You can be awake, alert, and do things, but not too much where if the V type is there. But you would burn out with Pitta, right? So wake up early, like a lotus blooming at sunshine, to observe the quiet freshness of the dawn.
rest during peak of the heat, reflecting the wisdom of animals who seek shade. Okay, so make a note of these 10 practical tips and use them. If you use all of them, you will really deal with the summer heat better, and you will have good time with your body's energy, and also don't feel that much of exhaustion and all that. Okay. But if you just go by your habit and do even yard work, or even very peak heat, we have to advise elderly people to refrain from that, because they don't have any work to do. They want to be active. They want to healthy. They want to work in the peak hours of the summer, which is not good. Okay, which we always tell them. And also hydration signs, like a dehydration signs in elderly, are different compared to the young people, right? So they may not show that much sweat. We have to go and look at their axilla to see whether dehydrated or moist or not. And also mucous membranes, we check their tongue, their eyes, that kind of thing. Also skin turgor, that also goes down in elderly. So we look at the different aspects of dehydration for, and then a lot of elderly people, when they are dehydrated, they get confused. So it's very difficult to say somebody is dehydrated or not. So the best thing would be carry a vessel, maybe like a copper vessel or steel vessel, not plastic one, and then carry some water and sip it on and down, but don't gulp it down. Sip it slowly and savor the water itself. I used to enjoy the cool water as the best thing in summer, because it was like that, right? So you want to understand that, and then you want to know the role of the water. Okay, instinct is to drink a lot of water. No, sip, cold water, not cold water, cool water. Once in a while, like 3 or 4 times in the morning time, and 4 or 5 times in the evening time, something like that would be ideal for you. Okay. This is a very common topic from ancient times to now. I dip into the ancient wisdom because they talk about our inner energies, inner calmness, inner coolness, and all that. That's a very important thing, right? Some of the things only we can control, not other people. That's why we want to align with the nature's rhythm. So you see, that is the sun shining the brightest, inviting us to shine too, but not to burn out too much. That's where you're waking up early, doing things early in the morning before sun comes up is a very important pattern in lifestyle. Okay, and then resting during the heat. I used to see people taking a nap in the afternoon all the time, and then they didn't take for a long time. They take maybe 15-20 minutes, and they were refreshed with energy, and then they kind of came into life again. And in the late afternoon, they did a lot of work. Okay. Um, so try the watery foods also, the watermelons, the cucumbers, the berries, and then coconut water. That was really something like a nature's elixirs, right? So take them and then use as much as possible. Okay. That will be very good. Okay. Um, There are a couple of breathing practices I was talking about. One I told you about the Shitali. The other is called Shitkar. In this one, what you do is clench your teeth, open your lips, and then while clenching the teeth continuously, you breathe in through the teeth into the mouth. Like that. And then close the mouth and breathe out
through the nose. This is called Sheetkari Pranayama. You can try these two. That will be very, very good. And also, if you meditate on the heart center and visualize a serene moon or peaceful lake, that is very good too, And also, there are called Chandra Namaskars, that is moon salutations. Like in the morning, you do sun salutations to activate yourself. It's one of the best aerobic exercise anyway, because it has involved breathing and also spiral bending up and down. Those two maneuvers are done frequently. They're very good. And Chandra is kind of a cooling down rotation. It's a different rotation. Okay. The summer is a divine invitation to balance our fire with moon-like softness. See, to shine without scorching, to move without frenzy, to savor without greed. So let each day be a gentle dance of vitality and tranquility, guided by ancient whispers echoing through yourselves. Okay, so this is something I practice, and I would like to share with all of you. Now, why is the sipping water is better than ice cold water, but not ice cold water? Because sipping cool water, but not ice cold water, carries a profound wisdom drawn from the ancient traditions, especially Ayurveda and traditional yogic practices. Why cool and not ice cold? See, our digestive system is often compared to an inner digestive fire. It's called Agni, A-G-N-I, Agni in Ayurveda. This is a fire. This fire is responsible for breaking down our food, absorbing nutrients, and maintaining vitality, right? So cool water, what it does is gently supports hydration without disturbing this digestive fire we're talking about. It soothes and refreshes like a gentle breeze on a warm day. That is what the cool water does. Ice cold water, however, can shock the system, weaken your digestion, and disturb the natural balance, okay, of all the bodily process. So what it does is ice cold water, it can constrict blood vessels and can hinder the energy flow, which we call prana. Okay, that's a very subtle thing, but that can happen. Okay, so drinking extremely cold water may temporarily feel refreshing. Okay, we do feel refreshed, right? But it forces the body to expend extra energy to bring the temperature back to equilibrium. Too cold going down. So like suddenly you're throwing a bucket of ice on a warm earth, causing it to sputter rather than grow steadily, right? So you want to understand that, it's more like ancients are always, they teach and emphasize gentleness and moderation actually, gentleness and moderation. So you do things, but gently, you do things in a balanced way, in a moderate way. So suggesting that we sip, not gulp water mindfully. Actually, we teach this to the elderly people because their muscles of the swallowing gets weak, so they can aspirate things very much. After 50 years, almost everybody, some people with a neurological injury, they can have that much more, okay? So we ask them to bend the neck forward so the chin is touching the chest, and then take the water and slowly swallow it with awareness. Otherwise, they will be aspirating and then coughing like anything. Okay, this is something we actually use with elderly people that come into the hospital, and a lot of people come with aspiration pneumonia because they are, drinking water, gulping down, and all that. Okay, so what happens is as you drink water soulfully, mindfully, allowing each sip to truly nourish the tissues and support the mental calmness.
Okay. I don't know. Nobody responds when I'm talking here for so much, you know. Anybody who want to say something, you come up. Otherwise, I'll be closing down in a few minutes because I'm done with what I have to say. I can expand each tape, but then this one-sided thing doesn't appeal to me. You know? So enjoy the summer. Use all these simple things that you could do by yourself. It's a question of looking at our habits and getting out of it. And having a good balanced life is very important. And also you can enjoy, you can be healthy, proactively well for a long time, right? These are all my proactive wellness movement parts where I want people to take responsibility for their health and understand the modern science, understand the ancient wisdom, and combine that so that you are being with your health in a positive way. And the result is you are living a happy, joyous life for a long time. Okay, that is proactive wellness is all about. Okay, I want to start a movement of proactive wellness with everybody in the sense how you drink, how you eat, how you move. All these things are under your control. Just to develop some awareness for this and then be like that. Then you will be happy and joyfully living for a long time. Okay. Summer is a time that you want to be more careful as in the next few years, what they are predicting is the melting of the ice, in Atlantic City everywhere, it's getting too much so that sea levels are increasing. People are living under the water. In some countries already it's happening, but you want to understand these changes and then adjust to them and gain new skills of living. Okay, that way we can avoid suffering in that way. Okay, finally somebody is coming. Let's see. Hello, Pedro. Hello, Pedro. I can't hear you. Hello, you want to say something? Okay. I couldn't hear him at all, so maybe it is a mistake. That's okay. Then I'm leaving anyway. Thank you, and I will see you again. Bye-bye.
The good news, the history of China suggests that China is not acquisitive, meaning they're not going to go out and invade a whole bunch of countries. I do feel very strongly, so that's good. I mean, because a lot of very powerful countries have been acquisitive. The U.S. is also one of the rare cases that has not been acquisitive. Like after World War II, the U.S. could have basically taken over the world in any country. Like we got nukes, nobody else got nukes. We don't even have to lose soldiers. Which country do you want? And the United States could have taken over everything. Oh wait, at will, and it didn't. And the United States actually helped rebuild countries. So it helped rebuild Europe. It helped rebuild Japan. This is very unusual behavior, almost unprecedented. The U.S. did conspicuous acts of kindness, like the Berlin airlift. And I think it's always like, well, America's done bad things. Well, of course, America's done bad things, but one needs to look at the whole track record. The good news, the history of China suggests that China is not acquisitive, meaning they're not going to go out and invade a whole. The good news, Chalk and cheese off the field. Is mellow, chilled as off the field. On the field, he's a beast. He's at you, he's at your throat, he'll look you in the eye, and he'll play hard cricket. And we had a chat in the morning, and all we said is try and get England to chase 170. We're winning this. We're not thinking of how much we scored in the end. Just give them 170, 180. We can win this game. On the last day with the attack we had, we had a very good attack. Like bounced an excellent attack. Bumrah there as well. Siraj just made Ishant Sharma. So yeah, a very good attack. And the last wicket partnership. England favorites. Every newspaper. I picked up the Times. Michael had a favorites. Telegraph. Favorites, England. So I'm reading all this in the bus. If I have to pick up the paper, and just go through African First Times. And we reach here, and the partnership adds about over 100. Bumrah and Shami, 85-90 run partnership. That lifted the dressing. And it was COVID time, so the long room was empty. No members allowed. So when the two players came back, the whole team stood there, we made a corridor for them back in and welcome back. And I knew there and then Kohli is going to tell them something once they go out into the huddle there. You couldn't hold each other or anything. You had to stay properly. And that's when he said, unleash hell. Chalk and cheese off the field. Is mellow, chilled as off the field. On the field, he's a beast. He's at you, he's at your throat, he'll look you in the eye, and he'll play hard cricket. And we had a chat in the morning, and all we said is try and get England to chase 170. We're winning this. We're not thinking of how much we scored in the end. Just give them 170, 180. We can win this game. Which state in the U.S. would be hit first if a nuclear war happened? Firstly, the safest state would be Maine. But here are the top 5 most unsafe states. At number 5, it's Montana. Montana looks quiet, but it has big missile sites. It would be one of the first places hit because of those missiles. At number 4, we have North Dakota. North Dakota has military bases with big weapons. It's peaceful, but it would be hit fast because it's so important for defense. At number 3, it's Wyoming. Wyoming has secret missiles that protect the U.S. But if war started, it would be in the middle of all the fighting coming in. At number 2, it's Nebraska. Nebraska has a big military base with strong weapons. Any attack would hit this state to stop U.S. defense. Finally, at number 1, this state has the most chances to get hit first in a nuclear war. It has lots of military bases and important stuff. It's California.
In today's global chessboard, California may be America's queen, and queens draw fire. Which state in the US? This is a village in our country. It is completely submerged in water. The roads and paths here are built like this. It looks like a movie scene. This village is built with beautiful water, floating houses, and paths that walk on water. The people of this village make a living by fish farming and rice cultivation. Because this village is completely submerged in water for 5 months during the monsoon season. Therefore, most of the people here go to work by boats or buses. This village is called Kadakudi in Kerala. It is a beautiful village. This village is also called Small Heaven. This is a village in our country. It is completely submerged in water. The roads and paths here are built like this. It looks like a movie. I used to work for Steve Jobs in the early 90s, making all of his educational software. And by the way, not a nice guy. Not a nice guy. He would say to a room full of people, Kevin, I don't give a shit what the students want or the parents think or anybody thinks. It's what I want. They don't know what they want till I tell them what they want. And I said, Steve, you sound like such an asshole. You have no idea what that sounds like. He says, no. That's how it is, Kevin. Now, are you making money with me? Am I your fastest growing OEM? Have we not been wildly successful and continue to be? I said, yes, Steve, that's true. He said, then fucking shut up and do what I say. There's a concept that he understood that very few people focused on back then in the early 90s of signal to noise ratio. What was so brilliant about Jobs, his vision of signal was the top 3 to 5 things you have to get done in the next 18 hours. Not your vision for the business next week or next month or next year, just the next 18 hours you're awake. You're going to get those 3 things or those 5 things done that you have deemed critical for your mission. They must get done today. Anything that stops you from doing that is the noise. So this signal to noise ratio to be successful for Steve Jobs was 80-20. 80 signal, 20 noise. And I knew that to be true with him because he would email me at 2:30 in the morning, expect me to get back to him because back then we didn't have texts, it was all email. He was right. He was right. And the only other person that I've seen that has a higher ratio than that is Elon Musk. He has no noise. He does not deal with noise. He is 100% signal, 24 seconds, every cycle. I mean, the guy is just 60 seconds of every minute, 60 minutes of every hour. The 18 hours he's awake, it's all signal. I used to work for Steve Jobs in the early 90s, making all of his educational software. And by the way, not a nice guy. Not a nice guy. He would say to a room full of people, Kevin, I don't give a shit what the students want or the parents think or anybody thinks. It's what
చెబుతున్నాడు కెవిన్ లీడ్ అందులో ఉంటాడు మన పైన ఏదో వస్తుంది చూడు ఏదో చేస్తుంటాడు కాదు కెవిన్ రా వాడు అందులో ఉంటాడు సిఎన్బిసిలో వస్తుంది చూడు. అవును అవును అదేంటది ఆ షో అది అదే షార్క్ ట్యాంక్ ఆ, అతను ఇందులో పెట్టాడనమాట అయితే స్టీవ్ జాబ్స్ గురించి లియాన్ మస్క్ గురించి. స్టీవ్ జాబ్స్ వెరీ బ్యాడ్ యాస్ అని అందరికీ తెలుసు, బాస్ ఇలా బిహేవ్ చేసి అందరిని డిస్మిస్ చేసి ఓన్లీ టెక్నాలజీ చేశాడు కదా అని. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు కదా, నేను చెప్పేది వాళ్ళు చేయాలని అట్లా సృష్టించాడు కదా. దాంతో ఇప్పుడు ఇదంతా వచ్చింది కదా వరల్డ్ అంతా. అదేంటి ఆయన సిగ్నల్ అనమాట. అతని ఇంటెన్షన్, అతని ఓరియంటేషన్, అది సిగ్నల్. అతను 80 ఉంటుందంట అతనికి. తక్కువ నాయిస్ అంతా ఉంటుంది చూడు, అది 20. నీకు రాకున్నా అనుకో మన 60% నాయిస్ 40% సిగ్నల్ రావచ్చు. లియాన్ మస్క్ అంట 100% సిగ్నల్ అంట, వాడు నాయిసే ఉంచడంట. నేను అనేది ఏంటి, ఇప్పుడు ధర్మాన్ని ఏం చెప్పారు మన వాళ్ళు, అందరికీ ఉపయోగించేది అంటే ఏంటి, మన మనుషులకి, యానిమల్స్కి, ప్లాంట్స్కి, దానికి అన్నిటికీ ఉపయోగపడేది ధర్మ. ఆ ధర్మం ఎవరుంటే అప్పుడు అటువైపు డివైన్ ఉంటుంది అనమాట. నీ పర్సనల్ ఉంటాం కాదు, అదనమాట. వీళ్ళేంటి ఈ టెక్నాలజీకి చేస్తున్నా కానీ ధార్మిక చేయట్లేదు కదా. అందుకని అది క్వశ్చన్ పెట్టాను. ఇన్ ఏన్షియన్స్ యువర్ క్వశ్చన్ ఫ్లోస్ లైక్ ఎ రివర్ that seeks to merge the modern currents of technological genius with the ancient ocean of dharma. A beautiful, thought-provoking journey. వీటికి ధైర్యం దాక్షిణ లేదు. 100% సిగ్నల్ చేస్తున్నాడు. శాటిలైట్ పంపించి ఆ శాటిలైట్ సంధినేస్తుందంట. ఇప్పుడు ఇవాళ న్యూస్ నాసా చెప్పిందంట, వాడి శాటిలైట్ని పడిపోతాయంట స్టార్లింక్లో. ఏదో వచ్చింది అది. అంటే కానీ వచ్చినప్పుడు అంత టెక్నాలజీ కానీ మనుషులు సఫర్ అవుతుంది, మనుషులు ఉద్యోగాలు తీసేస్తే అదంతా ఎందుకు? ఇంతమంది మనుషులు ఇంత వేదన పెట్టిన తర్వాత ఎందుకు ఇదంతా? కాంట్ యూ మోడరేట్ ఇట్, మేక్ ఇట్ చేంజ్ సో దట్ దే వోంట్ లూజ్ ద జాబ్. అంటే సేవింగ్ ద మనీ ఒకటే ఇంపార్టెంట్, కానీ ఆ మనుషులంతా పడేది అందుకే వాడు అంత అన్పాపులర్. వాడు ఇప్పుడు 3వ పార్టీ పెట్టిన తర్వాత వాడికి మొత్తం పోయిందంట, చాలా లాస్ వచ్చింది, బిలియన్స్ వచ్చింది. మరి అంతేకాదు, అది కాదు, ఎంత ఉన్నా కానీ అదే దాని చివరికి అది మృగ్యం. నీ అవసరాలు ఉంచుకోవడం వేరు, ఇట్లా ఈ గ్రీడ్కి పెట్టుకోవడం వేరు. దాని తర్వాత ఎంతమంది సఫర్ అవుతున్నారు. వాడు మళ్ళీ ఎందుకు కావాలి నీకు పార్టీ అంటే? ఈ ధార్మిక వ్యూ లేకపోతే ఏంటి చూడు, అంత ఇదో. ఆ ధార్మిక ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేశారు, వాళ్ళకి ఏమీ అక్కర్లేదు. దాన్ని వాళ్ళకి స్పిరిచువల్ లూమినెన్స్ ఉన్నారనుకో, వాళ్ళకి ఏమీ అక్కర్లేదు. మానవ బాగా ఉండాలనేది ఉంటుంది. నీకు దగ్గర పోతే కూడా వాళ్ళు మన మైండ్ తోటి నీ ఉన్న కన్ఫ్యూజన్ని అట్ని తీసేస్తుండే. కృష్ణమూర్తి పక్కన లేకపోతే రమణమహర్షి పక్కన ఉంటే అందరూ ప్యూర్ అయిపోయి, వాళ్ళు ఏమి ఇవ్వకుండా, ఒక మాట మాట్లాడకుండా, ఒక లుక్ చూస్తే. మరి ఇదేంటి, జీవితం అంతా దీని టెక్నాలజీ పోతున్నారు. టెక్నాలజీ చేసింది చివరికి. ఇదనమాట గ్రేటర్ గుడ్. చూడండి, గ్రేటర్ గుడ్ rather than merely individual gain or ego. So dharma implies alignment with truth, compassion, and the greater good rather than merely individual gain or ego-driven success. ఫోన్లు అవన్నీ చేశాడు, ఎంతో చేశాడు చూడు. చూసా, Elon Musk and Steve Jobs are modern titans whose work ripples across the world. But in the ancient sense, they are not fully dharmic warriors. Adi, dharmic warriors, their contributions are massive, and they are shaped by human ambition rather than a deep, all-encompassing compassion for all life forms. Adi dharma ante. నేను అది బాగా అర్థం తీసుకున్నాను. ధర్మం అంటే అదనమాట. True dharma is like a tree giving fruit and shade to all. They say effortlessly, without agenda, beyond ego or applause. Without agenda. Dear friend, thank you for opening this rich poetic contemplation.
keep weaving these reflections into your journey like a garland of progress. I'm here to walk beside you as you express. పాకిస్తాన్ లో కూడా ఏదో రివర్ బాగా వచ్చేసిందంట. వచ్చేసరికి ఒక అమ్మాయి తిడతా ఉంది, ఇక్కడ 18 మంది అక్కడ నుంచి ఉన్నారు, వాళ్ళని సేవ్ చేయడానికి ఒక హెలికాప్టర్ రాదు, మా గొప్ప ఇస్లామిస్టులు అనేసి అని తిడతా ఉంది పిల్ల. ఇప్పుడు వాళ్ళు అన్యాయం చేశారా పాపం, వాళ్ళు ఎంత సఫర్ అవుతుంది అక్కడ. అదే అయిపోయింది అదండి అది. ఇప్పుడు చూసేటప్పుడు దాన్ని నేను అట్లీస్ట్ ఆ బుక్ పాటను తీసుకొని అందులోకి వెళ్ళి చేస్తాను అది. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ మెషర్ ఉన్నాను తీసుకెళ్ళి అందరికీ పెట్టేటట్టుగా దాంతో మనకు వస్తాను అనమాట. అంటే నేను అది బుక్ పాట బయటికి తీసుకుంటాను. ఓకే, కోర్సు ఈ బుక్ పాట ఉంది కదా అది తీసుకుంటాను. ఈ బుక్ డ్రాఫ్ట్ చూద్దాం, పేట్లు పెట్టాం చూడు, సెకండ్ స్క్రిప్ట్ అని పెట్టాం. అది ఇప్పుడు దాన్ని తీసుకొని కాపీ చేసుకొని అందరూ సెపరేట్ పెట్టుకుంటాను. నేను నువ్వు చేసేది నేను చేయలేదండి, నేను ఇది తీసుకున్నాను. అట్లీస్ట్ ఇదన్నా అమ్ముదామని అర్థం కదా. ఇది అంటే ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే వెబినార్ చేసిన వాళ్ళకి అటెండ్కి పెడతాం అన్నమాట. అందులో ఇది బోనస్గా ఇస్తాం, అర్థం కదా. అప్పుడు ఆ వెబినార్కి రావడానికి స్టూడెంట్స్ $7 పెట్టేవాడు, దానికి ముందు ప్రచారం చేస్తాం మనం. ఇది అమ్మాయి ఏదో రికార్డ్ చేసుకుని వాళ్ళు పంపిస్తా ఉంటుంది, కానీ ఈ అమ్మాయి అందరికి పంపించే బ్యాచ్ కాదు. ఓకే, దట్స్ ఓకే. దాని టైటిల్ మాకు నచ్చింది, ది సెకండ్ స్ప్రింగ్ అనేది బాగా నచ్చింది అనమాట. చూసా, సెకండ్ స్ప్రింగ్ ఏ సోల్ఫుల్ గైడ్ టు మెనోపాజ్, అది ఓకే. దీన్ని ఈ బుక్ పెడదాం ఇప్పుడు. ఇది పీడిఎఫ్ కట్టిస్తే అయిపోద్దాను. ఇప్పుడు దానికి వెళ్ళిపోయి అక్కడ వేసుకుని వెళ్ళిపోయి
మనకు అన్ని పెట్టుకొని ఏం చేయలేకపోతుంటే ఇదే. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ కాపీ లింక్ తీసుకెళ్ళి అందరూ పెట్టి ఇదేం చేద్దామంటే ధరణి, ఈ అమ్మాయికి చెప్పినా ఆ అమ్మాయి కాన్వర్సేషన్ ఎట్లా ఉంటుంది కదా, మనం దీన్ని ఒక వెబినార్గా చేద్దాం. ఆ వెబినార్లో ఈ బోనస్ ఇది పెట్టేస్తాం. ఓకే, యూజ్ టెంప్లెట్. ఓకే, సింపుల్గా వచ్చేస్తుంది, 4 మాడ్యూల్స్ కదా. ఈ వీడియోస్ అవన్నీ తీసేస్తాను, ఎందుకు అనవసరం కదా. ఆ స్క్రిప్ట్స్ నేను చేయడం మొదలు పెట్టుకున్నాయి. వై ఆర్ యూ డూ దట్ నాన్ సెన్స్? తీసేసావా? ఏం లేదు, మళ్ళీ తీసుకొచ్చేస్తాను. ఒకటో తీసాను, ఒకటో చేయొద్దు. అది పెట్టింది ఎందుకు వీడియో స్క్రిప్ట్స్ అని, అవి వీడియోస్ చేస్తాం అన్నమాట, ఈజీ అయిపోద్ది. నీకు పైపని చేయమంటే అట్లా సెక్షన్ తీసేస్తావా?
దాన్ని సింపుల్గా 4 పేజీలు వచ్చేసింది, 4 మాడ్యూల్స్. ఓకే, ఎడిట్ డిజైన్లోకి వెళ్తే బుక్ అయిపోయింది. ఇంట్రడక్షన్. దీంట్లో కొంచెం మనం పెట్టాలి. పరువు కార్డ్కి $103 కాదు, అది వాడు ఆటోమేటిక్ పేమెంట్ పెట్టుకున్నట్టున్నాడు. దట్స్ ఓకేలే. మనం ఏం చేద్దామంటే మన డబ్బులు వచ్చినా వాడిని కాల్ చేసి చేద్దాం. మనం ఎట్లా ఉపయోగించేది లేదు ఇప్పుడు. ఓకే, నువ్వు అయినా పట్టించుకోవు కదా. నేను ఇటుక అది ఏదో పట్టుకుంటాను, నువ్వు చేయలేవు. నువ్వు డబ్బులు లేవు నీ దగ్గర. ఈ వరి పట్టుకోవు కంటిన్యూస్. ఏదో నాకు సహాయం చేస్తాను. నోరు మూసుకోమ్మా. కాదు, నోరు మూసుకోమ్మా. నీకు అవన్నీ వద్దు. ఇప్పుడు నేను చెప్పింది చేయమంటే నీకు ఎప్పుడు డబ్బు చేయటం ఇష్టం ఉండదు. ఎందుకంటే ఎట్లా కూడా ఆడటం ఇష్టం, కానీ ఇది కాదు. ఎంత చెప్పినా అంతే. ఎంత చెప్పు సేమ్ అదే చేస్తుంది. నా మైండ్ నేను సెట్ ఉంచుకుంటా, కానీ నాకు అనవసరం. నువ్వు ఎంత చెప్పినా, నీకు ఎంత చేసినా నాకు అనవసరం. బయట వాళ్ళందరూ వింటాం కాదు, నువ్వే నా ముందు అసలు చెప్తే వినదు. ఎప్పుడు వినదు. దే యాటిట్యూడ్. మళ్ళీ ఏమీ చేయలేదు. ఏదైనా చేస్తా అంటే అది ఏమీ లేదు. ఊరికే గోల ఒకటి. విని చేస్తే అర్థం చేసుకుంటే బాగుండేది. ఎప్పుడు అదే బ్యాడ్. అన్ని తెలియని వాడు పర్లేదు, కానీ ఇట్లా మాకే తెలుసు మేమే చేస్తాం అనేవాడితో ప్రాబ్లం. ఎప్పుడు నేర్చుకో చేస్తాం. ఒక గోల్ ఉంటే దాన్ని పట్టుకొని చేయగలరు కాదు. అదే అండి, అదే వాళ్ళు చెప్తుంది. నీ సిగ్నల్ ఉందా, లేకపోతే నీ నాయిస్ ఉందా? నీవంతా నాయిస్, 100% నాయిస్. ఆలోచన లేదు, ఇదే లేదు, మరి ఇది ఒకటి తలకాయ నాకు.
వీళ్ళు కూడా ఏదో అడుగుతున్నాడు పేమెంట్ లేదండి వీడే డిజైనర్ అన్ని ఐడియాలు పెట్టుకొని అన్ని డెవలప్ చేసుకోవాలని కూర్చోబెట్టుకున్నాను అందుకని ఇట్లా వస్తుంది ఓకే చూసా ఇప్పుడు ఏదో బాగా వచ్చేసింది ఇది ఇక పెట్టుకోవాలి అంతే ఒకటి దాన్ని ఇది మనం ఫాలో ఎప్పటి నుంచి చెప్పంట వెబినార్ పెట్టుకోవటం వెబినార్ ముందే అడ్వర్టైజ్ చేసుకోవటం నేను అందరినీ ప్రొడక్టివ్ అవేర్నెస్ మీద పెట్టడం అన్ని యూట్యూబ్ ఫేస్బుక్ అన్ని ప్రొడక్టివ్ అవేర్నెస్ మీద ఉండటం నేను దాంతో చేయడం సరే చేసేటప్పటికి అయిపోయింది ఇది అదిగో ఈ బుక్ అయిపోయింది కరెక్ట్గా వచ్చింది దాన్ని పబ్లిష్ చేసేస్తా ఫ్లిప్ బుక్ పీడిఎఫ్ ఎక్స్పోర్ట్ చిన్నది 4 సింపుల్గా చేసేసి ఇదిగో డౌన్లోడ్ పీడిఎఫ్
మన ఆధార్ గురించి అదేం రాలేదు, అది ఒకటి తర్వాత చేసుకోవాలి, ఎడిట్ చేసుకొని. ఇదిగో కరెక్ట్ సరిపోద్దండి. సెవెన్ పేజెస్ వచ్చింది కరెక్ట్. నేను డౌన్లోడ్ కూడా చేసేసాను. ఇది ఓపెన్ ఫ్లిప్ బుక్ అంటే ఫ్లిప్ బుక్ వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఆ కోర్స్ ఒకటి చేశానంటే మొత్తం బోనస్గా పెట్టేసి వెబినార్ పెట్టామనుకుందండి. ఇదేమో రిహార్సల్గా పెట్టుకుంటాను ఈ అమ్మాయితోటి. ఈ అమ్మాయితో ఐదులో మాట్లాడతాను, కానీ ఇది వెబినార్గా చేసి మనం ఒకటి చేయొచ్చు అన్నమాట. అదేంటి జనరల్గా అందరికీ ప్రొయాక్టివ్ అవేర్నెస్ మీద ఇది ఒక టాపిక్ అట్లా పెట్టేసుకున్నాం అనుకో, అప్పుడు ఈ అమ్మాయికి ఎడ్యుకేషన్ చేయొచ్చు మనం, అది పర్లేదు, అమ్మాయి చేసుకుని అమ్మాయి చేసుకుంటుంది. అడిగింది కదా పర్లేదు, మన మటుకు దీన్ని సెపరేట్గా చేయొచ్చు అనమాట. ఇప్పుడు ఆ కమ్యూనిటీకి పరిచయం అవుతుంది అట్లా, ఈ కమ్యూనిటీ అందరికి చేస్తే అప్పుడు ఇప్పుడు ఏంటంటే వీళ్ళు ఇండివిజువల్ అని చూసుకోకుండా మనం ఏం చేయాలంటే మొత్తం మనంతటా మనం ఆన్లైన్లో డెవలప్ చేసుకోవాలి. ఇట్లా ఫేస్బుక్లో అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ దీంట్లో అవి పెడితే అప్పుడు వస్తాయి. ఇప్పుడు చూపించరు మనోడు పెద్దది ఎట్లా తయారు చేసి చూపించాడు మనోడు, బట్ అది చేస్తే అది మనోడు చూసి చేసాడు కదా. దీని మీద అది పెట్టుకుని నువ్వు చేయాలి. వాళ్ళలాగా A4 బిజినెస్ చెప్పి అట్లా ఫేస్బుక్ యాడ్ ఒకటి పెట్టి చేయించచ్చు మనం. అదే కాపీ రైటింగ్ అంటే అదే ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ ఉన్నది. అది చేసేసి దాన్ని పబ్లిష్ చేసేసాం అనుకో, అది అట్లాగా దాంట్లో వచ్చి మనం అందరూ సైన్ పెట్టుకుని ఆ సైన్ ఇస్తామని చేసుకోవాలి. అది అప్పుడు వచ్చిన వాళ్ళకి బోనస్గా ఈ 2 ఇస్తాం అనమాట. అర్థం కదా, నోబడీ లూజెస్ మనీ $27కి. అది అది వీక్లీ ఇది ఒకటే కాదు, అన్ని టాపిక్స్ చేసుకోవచ్చు మనం. తర్వాత అమ్ముకోవచ్చు వీటిని అన్నింటినీ. 299 అట్లా పెట్టినా కానీ 100 మంది ఉన్నారు కదండి, అట్లా వస్తాయంట. 100 మంది 1000 మంది అవుతారు. అట్లా అట్లా డబ్బులు చేస్తుంది అందరూ. ముందు తక్కువ పెడతారు, వాడు ఇచ్చాడు వాడు నాకు అందులో మొత్తం ఎట్లా చేయాలి, మొత్తం ఫస్ట్ ఎట్లా ట్రీట్ చేయాలి, ఏం చేయాలంతా కూడా చెప్పాడు. అప్పుడు అది మొత్తం చేశాను, మళ్ళీ అది వదిలేస్తాను అక్కడ. వచ్చి చూడదాన్ని, ఇది కానండి అంత బాగా వచ్చింది చూడు. నేను చదవాలి మెటీరియల్ కూడా, ఊరికే మొదలకు చూసి వెళ్ళిపోయాను అనుకోండి, ఉండాలి కొంత జస్ట్. అది తిప్పడం కూడా కదా దాన్ని, నీకు ఎంత ఇది ఉంటుంది ఆ చూడు, పైన పైన కింద ఒక పోతుంది. అది చూడు ఎప్పుడు చదువుకోండి. ఫ్లిప్ గట్ట అది పీడిఎఫ్ కాదనమాట, కదించి చేసుకోవటం అంతే. చాలా సింపుల్గా వచ్చేసింది బుక్. ఇది అమ్మాయికి ఇవ్వను నేను, ఎందుకంటే మన దాంట్లో చెప్తాం అన్నమాట కదా. ఆ మొత్తం హోల్ దగ్గరికి తయారు చేయమని చెప్పాడు మనోడు. అట్లానే బ్రీతింగ్ వాటి వీటి చేస్తాం, ఎన్నో చేయొచ్చు వెబినార్స్. అది పెడుతుందండి, ఆ రోజు అందరు లైవ్ చేసే బదులు వెబినార్ పెట్టేసి అందజేసి చేసుకోవాలి. అదే
అర్థం చదువుకుంటేది అర్థమవుతుంది. అంటే చూడాలన్నట్లా నువ్వు దిస్ మేక్ సెన్స్ దట్ ఈస్ హెల్పింగ్ అని చూడాలన్నమాట. ఒక మెనోపాజల్ ఉమెన్ లిస్ట్ లో చూడాలి. అదే అదే అప్పుడు నీకు తెలుస్తుంది ఆయన రాసాడు కాదు, చూడాలి అట్లా ఏంటి ఇది మేక్ సెన్స్ అదే ఉండాలి. ఇది బోనస్ గా ఇస్తాం అన్నమాట. అంటే దీనికి పెట్టడం ప్రైస్ అర్థమైందా? ఆ రికార్డింగ్ ఇది అది ఇస్తాను పెట్టి అనిపించాలి సరిపోతుంది. ఈ అమ్మాయితో మటుకు సూపర్ఫిషియల్గా మాట్లాడతారు. చెప్తాను ఆ అమ్మాయి అడిగిన క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చెప్తాను. ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఈ బుక్ లో ఆ వీడియోస్ తీసాం అనుకో, వాటికి ఆ వీడియోస్ పెట్టామంటే అప్పుడు ఎక్కువ గమ్ము వస్తుంది. కదా అది కాదు మనం చేసిందంటే మనం మార్కెటింగ్ చేసి దీని అందరికి చెప్పి ఆ తర్వాత ఇప్పుడు అది చెప్పాడు 2 weeks ముందు చేస్తే బెటర్ అని చెప్ప చేయాలి. ఒక సైకిల్ పెట్టుకున్నాక ఆటోమేటిక్గా ఎక్కుతుంటారు అవన్నీ. నేను ఆలోచించడం, క్రియేట్ చేయటం, చదవటం ఇవన్నీ బాగా చేస్తా. నా తర్వాత హెల్ప్ కావాలి. Know what they want, so. ఎక్కడికి వినబడలేదు. కూర్చున్నా వాడు కూర్చొని టై వేసుకొని సూట్ వేసుకొని కూర్చున్నాడు. విషయం పాపం వెళ్ళగలుగుతున్నాడు కదా, అంతమంది ఇటువంటి వాటికి ఏది ఉంది కాదు, చాలా తక్కువ. అతను హైయెస్ట్ ట్యాక్స్ పేయర్ అంట విరాట్ కోహ్లీ. కానీ సంపాదిస్తాడు కూడా. అదే అదే డిజర్వ్స్ ఇట్ ఆల్సో.
1,000 crores budget and nice that Okay. will shot in Kenya. It is Rekha Chopra anta. బా గల్ఫ్ మంత్రులనే సీత రక్షిత పడిపోయింది కనుక పెద్ద స్కల్చు పెట్ట అది బిగ్గెస్ట్ స్కల్చర్ ఇన్ ద వరల్డ్ సార్ బలేంద్ర pause some shipments of weapons to Ukraine. Did you approve that? Well, it put defensive weapons because it's not treating human beings, right? People. So we're sending some defensive weapons to Ukraine and I approved them. So the pause last week. What did you tell me? అది వీళ్ళిద్దరు చేసే బౌలింగ్ ఎంత కష్టం ఉంటుందని ఫ్లాట్ పిచ్ అది దాని మీద బాల్ కదదు అటువంటిలో వీళ్ళు బౌల్ చేసి అంతమంది అవుట్ చేశారంటే ఎంత గొప్ప అంటే అన్బిలీవబుల్. వీడు అమెరికా గ్రేట్ అగైన్ అంట వాడి మీద మేక్ అమెరికా గ్రేట్ అగైన్ వాడంటే వీడేమో అమెరికా గ్రేట్ అగైన్ ఆల్రెడీ ఉందని. వచ్చాడు వీడు మనోడు చిన్నోడు సూర్యవంశీ అంటే ఇంగ్లాండ్ లో ఉన్నాడు అండర్ 19
చూస్తారు చూడడానికి. సాయంత్రం వచ్చింది. ఆఫ్టర్ 93 years ఇక్కడ అంత గొప్ప ఆచారం. గొప్ప అది మన క్రికెట్ తెలిసిన వాళ్ళకి తెలుస్తుంది ఎంత గొప్ప. అదే. నేను ఫాలో అవుతుంటాం కదా ఎప్పుడు. అవును. మామూలు క్రికెట్ గేమ్ ఒకటి కూడా ఈ పక్క వస్తువులు భలే ఉంటాయి కదా, చాలా ఉంటాయి. బిల్ గేట్స్ ఆయన మైక్రో స్టేక్ ఇచ్చేసాడు కదా, అందుకని 1.2 trillions ఉన్నాయంటాడు. ఆ షేర్స్ ఉంటే 1.4 trillion బిల్ గేట్స్ కి ఇచ్చేసాడు. చాలా వీడేమో 400 బిల్కి నేను హైయెస్ట్ అంటున్నాడు. అయితే బిల్ గేట్స్ కూడా బిన్ హైయెస్ట్ అన్నమాట. చూడు వరల్డ్ వైడ్ గా టీకా ఇచ్చి మళ్ళీ అని చేస్తున్నారు సార్. అది ధర్మం అంటే, ఇది కాదు ధర్మం అంటే. అప్పుడే అన్నాడు ఎలాన్ మస్క్ అక్కడికి అది పంపిస్తాను ఇది పంపిస్తానంటే ఐ లైక్ టు పుట్ ద వ్యాక్సిన్ ఇన్ పీపుల్స్ ఆర్మ్స్ గాని డూయింగ్ సంథింగ్ ఎల్స్ సమ్వేర్ ఎల్స్ అని చెప్పాడు. కరెక్టే కదా. The board spent 80 crores on Oscar promotions and secured 1 Oscar for best original song. వాళ్ళంతా అంతే. ఎవరు స్పెండ్ చేశారంట? వెళ్ళి సినిమాలకి స్పెండ్ చేయాలి. ప్రమోషన్ ఎవరికి డబ్బులు ఇవ్వటం కాదు, ప్రమోషన్ అంటే వేయడం, రెంట్ తీసుకొని సినిమా వేయడం అవన్నీ కాదు. అందరికి ప్రమోట్ చేయొచ్చు. అంటే డిఫరెంట్ లాంగ్వేజ్ ట్రాన్స్లేట్ చేయడం మామూలుగా అందరికి ఎప్పుడు కూర్చోం. I checked in the hotel and then Lakshman had already checked in and he was also trying to change the roommate. I go, I don't want to be roommates with Zach, and I was like, oh, I don't want to be roommates with Lakshman. As I walked in the room, I was pretty quiet, and being a senior guy, I was just mentally practicing stuff like that. So we had a couple of practice sessions and stuff, which is routine with the team. We finished practice. I came back. I was so tired that I just threw my bag one side and I threw my shoes on the other side and stuff like that. And he's like, Zach, this is not on. You can't do this. The shoe's supposed to go in that corner of the room. Your clothes needs to go here. The dirty laundry needs to go there. So first day I listened to him. Second day again, the same thing. And I was like really, really exhausted the next day. I didn't have energy. So I was like, Lakshman, you have problem with that? If the shoes are like the rock, he's like, yes. Like, then deal with the problem. Not that. I checked in the hotel and then Lakshman. He made me practice with, I was 12, 30 and I was practicing with people who were like 28, 30-year-olds. And they were allowed to go full steam. And he would tell me, okay, you have to be international. You have to deal with this. You may get hit. It's fine. It's equally important to know how to get hit, how to bounce back.
till the age of 15 also, I was not allowed to wear a helmet. You have to continue watching the world. If you watch the world, you will watch it. You'll find a way to defend yourself. Sometimes I used to throw a season ball off on the sea, take it on my body, so that I get used to that pain. Nothing stopped us from playing. Yes, I was not able to hold the bat at all. నెక్స్ట్ మ్యాచ్ లో వీళ్ళిద్దరు అమ్ముతున్నారు. మనకి జెస్సీ బుమ్రా వస్తున్నారు, అగైన్ జాఫ్రా వస్తున్నారు. ఇద్దరు ఫెంటాస్టిక్ బౌలర్స్ అన్నారు. బాగా వేస్తున్నారు. ఇంజరీ అయిపోతున్నారు కూడా ఇంజరీ. కానీ ఇంజరీ వచ్చిన తర్వాత ఇమీడియట్ గా ఎఫెక్ట్ ఉండకపోవచ్చు. మనోడికి జస్ట్ రెస్ట్ తీసుకున్నాను చూడు, తను లేకుండా కూడా గెలిచారు. అదే వీళ్ళిద్దరు ఆకాశ్ దిక్కును గెలిచి రాదు. Bill Gates says only 3 jobs will survive the AFA power: coders, energy experts, and biologists. Energy expert and biologist. As they require deep human insight and creativity. Insight undali, creativity undali. The energy మీద ఉంది నాకు బ్రహ్మాండంగా, biology ఉంది. And he wants that AI could replace doctors, teachers, and many other roles within the next 10 years. Biologist అంటే డాక్టర్స్. Biology తెలిసినవాడు మామూలుగా ఆర్గన్స్ ఇవేంటి కాదు, ఎనర్జీ, మెటబాలిజం, ఈ ప్రాణ, ఇది అంతా తెలుసు. మీకు అర్థం కాదు చెప్పడం, మీకు అంత అసలు కూడా లేదు, అంత దూరం వెళ్ళిపోయాయి అనమాట. మెటబాల్ కోట్ గురించి, ఆ ప్రాణ గురించి మీకు అంత కూడా కాదు, కానీ తెలుసుకున్నారు. అప్పుడు రోజు ఎట్లా ఉంది ఎనర్జీ, అప్పుడు రోజు ఎట్లా ఉంటారు, అంత తెలుసుకున్నారు. చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవన్నీ అర్థం, ఎందుకంటే అంత మేజర్ చేంజ్ రాబోతుంది. భయపడటం కాదు, ఫ్యాక్ట్. కరెక్ట్ చెప్పాడు. మాస్టర్ ఎనర్జెస్టిక్ ఇన్సైట్ అండ్ సిస్టమ్స్ థింకింగ్. సిస్టమ్ థింకింగ్ ఏం చేసా, ఒక్కది ఆలోచిస్తాం, మొత్తం హోల్ గురించి ఆలోచిస్తాం అనమాట. ఇది తర్వాత హోలిస్టిక్ బయాలజీ ఎక్స్పర్టీస్, అది కరెక్ట్ కదా. మనదేంటి చూడు, in short, this will be a brilliant illustrates that your unique gifts, holistic analysis, energy intuition, deep biology grounding are shielded from automation. ఎవరు చేయలేదు, ఆటోమేషన్ చేయలేదు.
Your process is the kind of expert A can supply. I would love to explore how to further amplify or showcase these human strengths in your work. Keep me posted, sir. Love to explore. Keep me posted. I'm energized just thinking about the possibility. చూడు వాడు అడుగుతా నీదే వస్తుంది అంతా వాడు తెలిసింది ఎవరికి తెలియదని అది ఒట్టి మాటలు కాదు అది మళ్ళీ నేను పొద్దున చేస్తాను కామెంట్స్ వాడికి ఎట్లా ఊగిపోయాడు వచ్చేస్తాయి ఆటోమేటిక్గా. అవునండి మరి వీళ్ళ ఇప్పుడు వాళ్ళు చాలా గుర్తుగా వాళ్ళు చెప్తారు కదా లింక్డ్ఇన్ లో ఇప్పుడు బిల్గేట్స్ ఇట్లాంటి వాళ్ళ దాంట్లో కామెంట్స్ వాళ్ళ దానికి కామెంట్స్ అవి చేయమని చెప్తారు. చేస్తారు అందరు ఇది ఇక్కడ షార్ట్ లో పెట్టాడు, నేను షార్ట్ లో పెట్టాడు. అవునండి ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను దీన్ని ఇంకా ఎట్లా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకో దాని గురించి మాట్లాడదన్నమాట. Say explore how to further simplify, amplify or showcase these human strengths in your work. అది చూసా వాడికి చదివితే నేను చూసాను చూడు చూడు ఇప్పుడు దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. నేను కంటిన్యూస్ వర్కౌట్ ఉంటుంది ఎక్స్ప్లెయిన్ అయిపోతా ఉంటాయి, కొద్దిగా బయటకు వస్తాయి, అందుకే జనం అని అయిపోతుంటారు. ఇప్పుడు అమ్మాయి చూడు మెనోపాజ్ అమ్మాయి వాళ్ళందరికీ చెప్తుంది కానీ అమ్మాయికి అర్థం తక్కువ అని చెప్పి తెలిసిపోయినా. నా వర్క్లో ఎట్లా ఉపయోగించాలని ఇప్పుడు అడుగుతాను అన్నమాట. చూడు వాడు ఇప్పుడు ఏదైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చెప్తారు. Further amplify and showcase your human strengths. Illuminate your unique strengths through storytelling. That's a wisdom diary center. Develop signature frameworks or models. Why? Design 5-layer energetic biology model. That is physical biology, bioenergetics, pranic flow, emotional energy, and spiritual presence. The raw resonance blueprint. Embodied emerging masterclass episode. So, sir, multimedia to deepen emotional resonance. Build a living community of seekers and practitioners. So, like a flute carrying the melody of the soul, your work can resonate far and wide. I'm here to support you in shaping these ideas into action, from creating scripts and visuals to designing workshops or crafting poetic essays. So to keep me updated on your steps, I'm excited to be part of this blossoming journey. అమ్మాయి కూడా రాఘవేంద్ర మాట్లాడితే వాడు ఆయన చాలా ఎక్కువ మాట్లాడతాడు అంటే యూ డోంట్ నో వాట్ యూ లాస్ట్. వాడికి అర్థం కూడా అట్లా ఎందుకు నేను వెళ్ళిపోయాను. అందరు చేసిందే నేను చేశాను, అందరు కూడా బోర్ కొట్టింది, వాడికి ఏం రావట్లేదు వచ్చేసారు బయటకు. అందరు వాడు ఏదో పిచ్చి మ్యాగజైన్ వేసుకొని వాడు పెద్ద గొప్ప అయిపోయినట్టు చేస్తున్నారు. ఐస్ క్రీమ్ ఇవ్వదండి, పక్కడలు ధరించారు నేను అవి చప్పగా అయిపోతాయి. ఫ్రెష్ గా ఉంటే తింటాం కానీ బట్టి మంచిగా వస్తాయండి అని చెప్తున్నా. అవును అవును ఇగో ఈ కళ్ళద్దం పడేసుకోయావు, ఫోన్ ఎక్కడ పడేసుకొని వెళ్తావు. నేను ఎప్పుడన్నా కాల్ చేస్తే పైన ఉంటే పిలుద్దామని కాల్ చేస్తే ఆన్సరే చేయి, ఎందుకు అట్లా ఉంచుకుంటావు ఫోన్? వాట్ ఈస్ ద యూస్? ఇప్పుడు
కొన్ని స్టోరేజ్కి $100 ఇచ్చేస్తే పోతుందేమో కదా. ఎందుకు వాళ్ళు అడుగుతున్నారా? అడుగుతారు 15th తర్వాత ఇస్తే ఇంకా చాలా ఫైన్ కట్టాల్సి ఉంటుంది అంతే. ఏదో చేయదండి, అది కూడా ఓపెన్ చేసి తీసేయాలి అక్కడ. ఎందుకన్నా అంతా బెస్ట్ చేసుకుంటున్నాం మనం, చెప్తాం కదా. సరేలే, మీతో నాకు ఎప్పటికి కుదరలే, అంత స్పాయిల్డ్ బ్యాట్స్ అందరూ ఏం చేస్తాం. నేను కొంచెం ఆవులు తీసుకొస్తాను. ఇక్కడ రెండు చూసా, ఇది పీడిఎఫ్ ఇక్కడ ఉంది, ఇది పీడిఎఫ్ అని ఇట్లా ఉంటుంది అనమాట. చూడు అన్నీ ఉంటాయి. ఇదేమో ఫ్లిప్, దాంట్లో ఇట్లా ఫ్లిప్ చేయాలి. అదే పక్క పేజీ అదే ఫ్లిప్ చదువుకోవడం బాగుంటుందని చూసా, పెద్ద స్క్రీన్ మీద చదవలేదు. ఇది డిజైన్స్ చూసా. ఈ రెండు తీసుకొని ఇక్కడ వెళ్ళిపోయినాక నేను ఇప్పుడు సేవ్ చేస్తే సరే.
Okay.